talking as a professional, and she's talking about her transfers, about the different pattern of attachment. And she's speaking about, for example, about the avoidant one. She says, and the first time when I saw the first video, I thought that it was very anxious for me to assist to and to watch this kind of video, but after I can manage it. Instead, when I watched the ambivalent one, it suddenly comes to me something of anxious, of ambivalent, of angry, mixed operating feelings inside me, that it's very difficult to manage in the therapeutic process. For example, while working with Odit, tu lavori anche con adulti? Sì, stavi parlando controtrasferalmente? Ah, con un bambino. And thinking also with the relationship between the mother and infant. So, c'è una domanda che volevi fare anche rispetto alle due tipologie? Cioè volevi... sul fatto che poi la riprendiamo, perché è molto interessante, come dire, il controtransfert ci dà l'attaccamento del bambino, che lei si sente ambivalente. She says, I'm very confused by an ambivalent mother, so I can live inside me. Così la domanda che è, perché scusate perché è molto interessante poi in una visione terapeutica, no? Cosa arriva all'adulto, se è più difficile come terapeuta rapportarsi a un bambino con un attaccamento sicuro ambivalente, ma la domanda a lui è qual è la condizione del bambino. The sense of her transfer keys as professional, if this comes to me as confusion or rejecting, just figure out what the child is living when having a similar mother. So what do you think? The child experiences exactly the same feelings that I can... So the question is, if the child is feeling... Yes, if it wasn't a question, just a kind statement. of thing, yes. It's like a statement. So if I'm an adult and I'm a professional and I'm very confused and ambivalent from this kind of mother, I'm expecting the same things from the child. So, giusto? Yes. Magda, ho tradotto più o meno il senso. Would you... Well, it's a statement, not a question. Yeah. Dice, è un'affermazione condivisibile, non è una domanda, è abbastanza... è un po' conclamato. Si può dire che uno dei due è più grave, se vogliamo mettere in forma di domanda per il bambino. Cosa è più grave, scusa? La forma di attaccamento ambivalente. What? Which pattern of insecure attachment do you think it's the worst for the child? Okay. So that's a question. Okay. So I'm going to answer. Thank you for the comment, and I'm going to answer a question that was in the end, which is, which pattern of attachment is worse? Qual è il comportamento So peggiore? to speak, which is worse? Okay. Which one is worse, more difficult for therapy? Yes. Really? Okay, now I understand the question. And I can say several things. First of all, the pattern of attachment which is worse is the one that I'm going to talk about now, and I didn't talk about yet, Infatti, which is the disorganized pattern. Intanto il pattern peggiore forse è quello di cui non abbiamo ancora parlato, il disorganizzato. And in a minute you will see why we think this is worse. E lo vedrete. Now,
the way we think about insecure attachment is, as I said before, this is the solution, the adaptation, the accommodation that the child has developed vis-a-vis the specific caregiver. So I develop an ambivalent attachment because my caregiver is someone who is sometimes there and sometimes lost in her own thoughts. And my solution is to always be close, always cry a little bit, never quiet down, never really say, everything is okay, I can trust, I can be lost in myself and in my exploration. No, you always have to keep a little bit of attention to your mother, okay? So that's the solution that I developed because of who my mother is, okay? And the avoidant baby developed a different kind of solution. So these are solutions to problem. Ok, allora prima di tutto, come dicevo prima, dobbiamo sempre pensare che i pattern di attaccamento rispondono a una forma di adattamento reciproco tra la madre e il bambino, quindi il bambino ambivalente ha sviluppato questa forma di attaccamento perché è quella più funzionale nella reciprocità con quella specifica persona di attaccamento. Evidentemente la madre c'è, ma è spesso preoccupata, presa da altri pensieri, quindi l'unico modo per il bambino, l'unico modo adattivo rispetto a quella relazione, di porsi in relazione con lei, è quello di esserne anche un po' preoccupato, cioè di essere sempre, per esempio, vicino. Diversamente quello insicuro, evitante, che diciamo, you were continuing about the avoidant one? Yes. No, I won't, because I already said that before. What I want to say is that insecure attachment is not psychopathology, okay? Insecure attachment is not psychopathology in itself. It may remind you of patients that you have. Okay. But this is not psychopathology. There are lots of people who have insecure styles. First of all, a baby can have insecure with one, but secure with the other, okay? So they have at least two models in their mind of how to be. Ok, prima di tutto dobbiamo chiarire il fatto che non siamo nel campo della psicopatologia, cioè parlando di attaccamento insicuro non stiamo dicendo che c'è psicopatologia. Quello che il bambino fa appunto è un adattamento. Una madre con due figli potrebbe avere un attaccamento sicuro, un bambino con un attaccamento sicuro e l'altro con un attaccamento insicuro. But it can be a risk factor. Ma può essere un fattore di rischio. Risk factor, because say you have an avoidant style, okay? Say this is your general style for a minute. And everything is, you're working quite well with this style, you're independent, you function well, everything is fine. And then something bad happens in your life, okay? You have a physical illness, you have a stressful event, you lose your job, or you have conflict in your relationship with your spouse, or one of your children suddenly has a problem, or life presents stressors. And the problem with, say, an avoidant kind of style or an ambivalent kind of style is that your tools for dealing with this, for how to take the distress that you're experiencing, to approach others, to rely on others, to have someone that you can trust on, to trust to kind of deal with these problems, your strategies are not so good, okay? Ok, pensiamo per un attimo di essere un attaccamento evitante. Che cosa succede? Che nell'arco della vita ci si presenterà, siamo autonomi, funzioniamo benissimo sul piano dell'indipendenza, però immaginiamo di perdere il lavoro, di avere un altro evento di vita stressante nella relazione con il nostro marito. Ecco, non avremmo gli strumenti per poter fronteggiare questa circostanza. Avremmo sicuramente delle strategie che non sono ugualmente adattive. Può essere un fattore di rischio. Esatto.
Sì, il fattore di rischio mi sa. So then you can see a situation where, things were going quite okay for a person, and then, they lost their job, or an illness, a physical illness came by, or lost a parent, or, and then suddenly, it triggers a process, and suddenly you see depression, suddenly you see anxiety, suddenly you see symptoms popping up, because if you are, because their coping tools are not flexible and well developed. You see, the thing about security is that you function okay, then when there's a problem, you have tools to deal with the problem. You approach someone who is close to you, you feel comfortable expressing your needs, your emotions, and that enables you then to get, some help inside your family, among friends, from professionals, and to go back to a reasonable balance. Ok, mancherebbero in senso appunto di fattore di rischio le strategie di coping, cioè un attaccamento sicuro ha più facilità anche nell'espressione dei bisogni e quindi per esempio potrebbe essere più facilmente pronto a rispondere con i propri strumenti anche a un evento stressante e improvviso di vita, cosa che invece non succede per la rigidità appunto di strategie che avviene negli altri stili di attaccamento. Now you also asked, this is really for a long seminar to develop, what is for therapists, what kind of style is, the most comfortable to work with? And there are several things I can say about this just briefly. One is, I think we all wish for secure families, secure people, because what's characteristic of a secure style is that people they can be very, very distressed and have all kinds of symptoms because they come to you in a time of distress. But their working model is that when you are distressed, you express it, you turn to someone that you trust, that someone is there, you trust that, say it's the physician, or it's a therapist, or of course a friend, or someone in the family. You trust that they have good advice for you. You will talk with them, and it will help you get some reassurance. So for us as therapists, this gives us a really good feeling of competence. People come to us, they listen to us, they use the relationship to solve the problem, to figure out what they're feeling, and what to do next. So of course, secure families, secure individuals are probably the easiest for us to work with. Certo, Probably don't come to us, or they will come to us because of external events. No, and let me remind you all that we're going to talk about autism now. Sì, Oh, il senso è questo, che se la domanda riguarda la terapia, è chiaro che lavorare in terapia con una modalità, con un paziente che abbia una modalità di attaccamento sicuro è la cosa insomma, che dobbiamo tutti augurarci, sia per la famiglia di appartenenza del bambino, sia per noi stessi, perché un bambino sicuro è in grado anche di gestire la relazione in maniera diversa, è in grado di avere fiducia per noi nel lavoro che svolgiamo, è in grado anche di mettersi in una relazione di alleanza e appunto fiducia, cosa che non avverrebbe nelle altre tipologie. Però, esatto, non verrebbe da noi uno così sicuro, però lui dice potrebbe venire invece per un evento esterno che intervenendo in una situazione di vita magari o di maggiore fragilità, per esempio. Giusto? You were Yes. Responding in the question about the secure attachment don't come to us, but Yes, but I was saying, that's right. Secure attachments people with secure attachments will be able to solve many of their problems. They reach out. Their environment, exactly. But say there is a child with autism, okay, which is our topic for these days. Okay, you have a lovely, secure family. Everything is going fine. Yes.
Suddenly there's a child with special needs, okay? This is like an illness. This is, you know, it's landed on them like a bomb, right? Suddenly they have this. Their environment may not be enough. They need special help from specialists, people who are experts in this. And they will look for an expert. They will look for an expert with whom they feel comfortable. If they don't feel comfortable with the doctor, they'll be able to say, well, he maybe is good for somebody else, but not for me. Not for me. And, okay, so that is why secure people, secure families will certainly need help under certain circumstances because, you know, life happens, things happen. Ok, quindi in alcune circostanze di vita può anche capitare alle persone con attaccamento sicuro di aver bisogno. Il caso dei bambini autistici è uno di questi. Ci sono famiglie che hanno sviluppato un attaccamento sicuro con i loro bambini e così reciprocamente, però ci sono bambini che hanno dei bisogni speciali e che quindi hanno bisogno anche di un aiuto speciale in un certo momento, in una certa circostanza della loro vita. Now, if people come to us and their basic organization is ambivalent or avoidant, then of course, you know, this will be more complicated, you know. With the ambivalent style, you know, we are likely to experience that ourselves as not being very effective because whatever we do, you know, it's never quite enough. There's always a new problem that comes up. We solve this problem, another problem comes up, you know. And the sense of boundaries is also not quite, you know. We get phone calls and off hours, we get messages, we get, you know, all kind of things are less stable, okay? So that is, I mean, this is very schematic what I'm saying, but in general that's the kind of... Parlando un po' schematicamente per grosse linee in generale, potremmo dire che un attaccamento ambivalente che viene in terapia invece creano pochi problemi, per esempio se pensiamo che può essere meno definito il confine, con atteggiamenti più intrusivi, telefonate fuori orario, oppure un po' meno affettivo nella relazione terapeutica, e così via. And with avoidance, of course, you know, the problem may be the only thing that will draw them into a therapy situation will be, you know, the school says, you know, that your boy cannot come to school anymore unless you go to therapy. You see what I'm saying? No. Okay, you're the family, okay, you're the parents. Facciamo finta You che... think everything is fine with you. Oh, your child is giving you some problems, but that's, you know, you think everything is fine. Ah, ok. And one day the school calls and says, okay, we're going to kick out your child from school because he's too aggressive or too violent or such and so, unless you go to therapy. So they have to be forced into therapy, you know, by something like from external. They will not say, we need help. Ok, nella famiglia evitante succede tutto il contrario, è più difficile ammettere il bisogno, cioè la necessità di andare in terapia è la scuola per esempio che invia, no? Il bambino o che chiama perché il bambino ha avuto un comportamento dirompente, viceversa è difficile che si propongano in senso terapeutico in maniera autonoma perché più difficilmente riconoscono il bisogno di aiuto per esempio. And now there's another layer to all of this discussion, which is us as therapists. Because, of course, everyone here is completely secure and no problems. But there are other people out there. So, you know, you were talking about countertransference. Okay, so what is it like for us to work with the different kind of families, you know? And who are we and what is our own structure, you know? How are we? Are we more like secure? Are we more like avoidant? Are we more like ambivalent, you know? And how does that match or not match with the family? You know, that's a great topic for discussion. È un grande tema questo di discussione rispetto diciamo, al lavoro terapeutico di noi come professionisti del settore e di quanto questo possa anche dipendere dalla nostra struttura, no? Di attaccamento, se pensiamo a quanto questa possa o meno corrispondere a quella della persona che abbiamo davanti, cioè è piuttosto individuale perché ovviamente nasce anche il nostro da una relazione che è quella contingente con il paziente, no? Se ci pensiamo è molto legato a questo. Come ogni tipo di esatto.
con l'altro. È piuttosto soggettivo. Okay. So, but we won't develop that, although I'll be happy to talk about that, but it takes us away too much from, yes.